So in this video I am going to explain for the angle of contact. Angle of contact. Angle of contact and properties of angle of contact, and exams lo sometimes is asking for the loss of angle of contact. So here is angle of contact cheppali ante before that I am going to explain for you. So taken one beaker తీసుకుందాము. Beaker is filled with liquid. Inside is with liquid, some water అనుకుందాం, like water, pure water, some pure water అనుకుందాం, లేదా water otherwise. And when you can dip the some glass plate, ఏదైనా ఒక గ్లాస్ ప్లేట్ని ఇలా డిప్ చేద్దాం. when you can dip the glass plate, you can dip the glass plate is here inside into the liquid. అయితే ఈ బీకర్కి సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది వాటర్ లెవెల్ ఉంటుంది కదా, సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది వాటర్ లెవెల్ అనేది ఉంటుంది. ఇది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది వాటర్ లెవెల్ అనుకుందాం. ఇక్కడ మనకి ఏంటిదంటే ఎక్కడైతే గ్లాస్ ప్లేట్ ఈ సర్ఫేస్ లెవెల్ టచ్ అయిందో, ఈ టచ్ అయిన దగ్గర ఒక టాంజెంట్ని డ్రా చేయాలి. ఎక్కడికి? లిక్విడ్లోకి డ్రా చేయాలి, ఇన్సైడ్ ఇంటూ ది లిక్విడ్. అంటే ఇమాజినరీ, జస్ట్ యూ కెన్ ఇమాజిన్. మనం అక్కడ పోయి వాటర్లో యూ కాంట్ డ్రా ద లైన్ ఇంటూ ది వాటర్, బట్ యూ కెన్ ఇమాజిన్ దట్ whenever the glass plate is touched to the surface of the water layer, you can imagine that then what happen is then the some angle is forming between the, this is a tangent line. Tangent అంటే స్పర్శరేఖ, అంటే ఇక్కడ స్పర్శిస్తూ పోతున్నాం కదా, అంటే ఇక్కడ తాకుతూ పోతున్నాం కదా, that's why it's called as a tangent. That means is the angle is between the tangent line which is drawn inside into the liquid and glass plate, అంటే ఇక్కడ యాంగిల్ అనేది దేనికి ఫామ్ అవుతుంది? గ్లాస్ ప్లేట్కి, తర్వాత టాంజెంట్ ఏదైతే డ్రాన్ చేసామో ఇన్సైడ్ ఇంటూ ది లిక్విడ్కి, ఈ రెండింటికి మధ్యలో పనిచేసే యాంగిల్ని ఏమంటాం మనం? యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అంటాం. వన్స్ అగైన్, ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టాంజెంట్ డ్రాన్ విచ్ ఈజ్ ఇన్సైడ్ ఇంటూ ది లిక్విడ్ అండ్ గ్లాస్ ప్లేట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. దిస్ యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ లెటర్ ఈజ్ theta. And what are the properties depending upon the angle of contact? So, and the first one is angle of contact is depends upon the nature of the liquid and solid. Nature of the liquid and solid. First point is depending upon the liquid మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా సాలిడ్, ఏదైతే మనం సాలిడ్ తీసుకుంటున్నాం అంటే గ్లాస్ ప్లేట్ తీసుకుంటున్నాం, ఇక్కడ లిక్విడ్ వాటర్ తీసుకుంటున్నాం, వాటర్ కాకుండా ఇంకా వేరే అదర్ లిక్విడ్స్ తీసుకున్నా సరే దాని మీద యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ విల్ బి చేంజెస్ బికాస్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ అండ్ ఆల్సో అబౌట్ ది వాట్ ఎవర్ ది సాలిడ్ వాట్ వీ కన్సిడర్. And it is independent on the angle of inclination of a solid surface. అంటే it should not be depending upon the surface. Solid surface మీద ఎటువంటి డిపెండ్ కాదు, ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఇండిపెండెంట్ ఆన్ ది సాలిడ్ సర్ఫేస్. అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ is lies between the angle is 0 to 90 degrees, 180 degrees, 0 degrees to 180 degrees. So if you consider the pure water, the angle of contact is 0. If you consider the mercury, the angle of contact is 140 degrees. This is the highest. That means 0 to 180. So highest means 180 వరకు ఉంటుంది. If you consider the water is 0, then if you consider for the mercury is 140 degrees. Mercury is 140 degrees. And that means is once again angle of contact means the angle which is lies between the tangent line which is inside into the liquid and the glass plate is called angle of contact. And this angle of contact is depend upon the nature of the liquid and solid, and also is independent of the angle of inclination of solid surface. And the angle contact may lies between the 0 to 180 degrees. If you consider the pure water is 0, and if you consider the mercury is 140 degrees. Thank you very much.